We are told that Vaishnavas, they are beyond this mundane realm. Realm, yes. But we still feel that like they've got diseases, and he says that we see that Vaishnavas, they have sufferings of different types. Sometimes their plans are transformed, like Gurudeva's plans or Srila Swami Maharaj's plans. Plans? Plans. All right, yeah. Activities disturbed by some diseases or bodily conditions. Yes. And? What is the reason? Yeah, first of all, if that is the object of our focus, we'll be deceived from getting something substantial. Прежде всего, если это, то, что было упомянуто, если это находится в фокусе центре нашего внимания, yeah, but still, this is not our focal point. Если это находится в центре нашего внимания, в фокусе нашего внимания, мы упустим из вида, не увидим главную суть. Right. The angle of vision of a disciple, someone who's faithful, they'll see this as Gurudev's pastimes. Точка зрения ученика, угол зрения ученика таков, что ученик видит, рассматривает эти явления как игры своего Гурудева. We'll read in the Chaitanya Bhagavad, it'll say, Nimai Pandit had indigestion. Высказывание, где говорится, скажем, Нимай Пандит заболел несварением желудка. He's Janardan. He can digest universes if necessary. But he gets indigestion, and that creates some drama amongst the devotees. Oh, and he goes to the house of Murari Gupta, and Murari Gupta, if you'll take this water, this will cure your indigestion. Однако это заболевание, несварение желудка, создает драму. Преданные в испуге идут. Мой пандит отправляется к Мурари Гупте, к врачу, и тот предписывает ему, говорит, если ты выпьешь эту воду, это лекарство, болезнь пройдет. When they made the first Nagar Sankirtan in the streets of Navadvip, when Nimai Pandit organized 100,000 people, and they all entered the street with torches in the evening. Когда преданные во главе с Нимай Пандитом организовали первое Нагар Санкиртану, уличное шествие Санкиртана в Навадвипе, где собралось 100 тысяч человек, огромная толпа, процессия, ночью они шли с факелами. After all the singing and dancing, the Mahaprabhu became thirsty. После всего пения и танца Махапрабху стал очень жаждой. And he went to the place of Kolavecha Sridhar. И он отправился в дом Кхолавечи Шридхара. And we're told he had one pot. It's like a, not a nice pot. It's broken, very not clean, but a used, battered, broken pot, water pot. У него был один горшок для воды, старый и прохудившийся. But Mahaprabhu drank from that. У Кхолавечи Шридхара был такой старый горшок. Махапрабху, тем не менее, стал пить из него. Because he wanted to show something, to demonstrate something. Потому что тем самым он хотел показать, продемонстрировать нечто. That what's from his devotee, that's what he's interested in, not the container. Он хотел показать то, что его интересует. Интересует все, что приходит к нему от его преданных. Не сосуд как таковой, не внешняя форма, но преданность. So sometimes a disciple, he sees Guru apparently suffering in different ways. You think, yes, he's taken on my sins. Now some sufferings come to him. И также ученику свойственно такой образ мысли. Когда он видит, что его гуру страдает и болеет, он думает, мой гуру принимает на себя мои грехи, поэтому он вынужден, поэтому он страдает. We're also told by Srila Gurudev that Vamshidasa Babaji Maharaj, in his final days,
he had this reputation of being a great Vaishnava. He went back to his village in North Bengal, and he was suffering, and he would call people and say, "You think I'm a big Vaishnava?" And said, "Look at your Vaishnava, how he's suffering." Рассказывал о том, что Вамшидаса Бабаджи Махарадж в последние дни своей жизни, когда он пользовался репутацией великого преданного, отправился в свою родную деревню в Северной Бенгалии. И когда он пришел туда, он болел, тяжело болел, и созвав местных людей, он сказал им: "Вы думаете, что я великий вайшнав, да? Посмотрите на меня, посмотрите, в каком жалком состоянии находится этот, по вашему мнению, великий вайшнав." If people think that by dedicating themselves they'll become free from such things, then it's mundane religion. Если люди думают, что предавшиеся, они освободятся от страданий и болезней, такое отношение, такая позиция относится к категории мирской. We see that this is very prominent in fundamentalist Christianity. Мы видим такая позиция, мы видим такое отношение, такую идею, широко распространенную среди христиан-фундаменталистов. So-called healers, faith healers. Например, есть течения, такие течения, где лечат заболевания, болезни, лечат. People approach them with various ailments, etc., and they pretend to heal them in the name of Christ or something like this. Так называемое излечение веры, когда больные обращаются к этим христианским врачам, и те лечат их именем Христа. But to approach the Lord for material prosperity, that sort of thing is rejected from the pages of the Bhagavatam and the life of the Bhagavat. Обращение к Господу в поисках с просьбой об исцелении, такая идея, в целом такое отношение отвергается на страницах Бхагаватам и иных священных писаний. Once Srila Gurudev, when he was a young brahmachari, Gorindu brahmachari, and he would go to Calcutta and preach, take the train from Navadvip to Calcutta, Calcutta back to Navadvip. Some people, they made the same accusation to him on the train. Sometimes you're sitting there on the train and they, "Hey, Gauranga," like they call them Krishnas, Gaurangas. "Hey, Gauranga, we want to ask you a question." Шрила Махарадж, будучи молодым брамачари, гаурендом брамачари, его звали, часто путешествовал ради проповеди из Навадвипа в Калькутту на поезде и возвращался обратно из Калькутты в Навадвип поездом. И, как это обычно бывает, так же, как здесь, на Западе, люди называют преданных, иногда называют преданных Кришнами, там, в тех местах в Бенгалии, местные жители называют преданных гаурангами. И они говорят: "Эй, Гаура." И вот бывало так, что его попутчики обращались к нему, говоря: "Эй, Гаура, ответь на наши вопросы", и вступали с ним в беседу. So their idea was that if the devotees are so dear to Krishna and they're beyond this world, how come we see their suffering? И эти люди высказывали эту самую идею. Они думали, если преданные столь дороги Кришне, если они трансцендентны по отношению к этому миру, как они могут страдать и болеть? He said, no, rather, his answer was, it should be that way. Его ответ Гурудена был следующим: именно так и должно быть. Because they're escaping the influence of Maya, she's attacking them. Поскольку они преданные, сказал он, стремятся избежать влияния Майи, иллюзии, она атакует их. A similar question appears in the Srimad Bhagavatam, Схожий вопрос возникает на страницах Шримад Бхагаватам, where the observation is made
the devotees of Shiva, they have so much opulence and prosperity, and the devotees of Vishnu, they're poor. Vishnu's consort Lakshmi Devi, this doesn't apparently make sense. Этот предмет обсуждается на страницах Бхагавата, где задается вопрос, почему преданные Господа Шрила столь богаты, процветают, тогда как преданные Вишну, как правило, бедны или нищие, ведь Лакшми Деви, богиня процветания, его супруга, и, казалось бы, на первый взгляд, в этом нет смысла. And Б.С.Госвami's answer is, mundane prosperity is not a blessing for someone in spiritual pursuit. На что Шукадева Госвами отвечает, говоря о том, что материальное процветание, благополучие в этом мире является препятствием на пути к духовному успеху. And there's a sloka there that says, Yasyaham anugranami harishe tadanam shanai. Krishna says, when I favor someone, I take everything away from them. И также на странице Бхагаватам есть шлока, слова Кришны, где Кришна говорит, когда я воистину благосклонен кому-то, я отнимаю, забираю у него все. Шрила Prabhupada once quoted this, laughing, but about his own life. Шрила Прабхупада однажды цитировал эту шлоку, смеясь при этом. Он относился, он говорил о своей собственной жизни, в своем собственном личном примере. He made reference to his former family life and his business ideas. He had some big ideas in the medical field. Он имел в виду свою прежнюю семейную, прошлую семейную жизнь и большие планы, коммерческие планы, которые были у него в свое время. And he had some moderate success, but then things started falling apart. Вначале ему, когда он занимался бизнесом, стал заниматься бизнесом, пришел скромный успех, но впоследствии все его планы стали рушиться. We know that in Calcutta, Prabhupada had his house, laboratory, and some rooms for Srila Guru Maharaj. And some people say that because he and Guru Maharaj, they're always engaged in Harikatha, that Swami Maharaj neglected his business. Мы слышали о том, как в Калькутте в свое время у Шрилы Прабхупады был дом, двухэтажный дом, на одном этаже была его лаборатория, на другом этаже гостил Шрила Гуру Махарадж, Шрила Шидар Махарадж, и люди говорили о том, что поскольку Шрила Гуру Махарадж и Шрила Свами Махарадж постоянно общались и были заняты Харикатхой каждый день, долгие часы, из-за этого бизнес Свами Махараджа стал разваливаться. And Srila Gurudev said recently that Prabhupada's sister, who everyone knew affectionately as Pishima, Baba Tarini, she said to Prabhupada, Prabhu, you know, your whole family situation is falling apart, your business, you're just meant to be a devotee. Just go preach Krishna consciousness, and we'll take care of all this family affair. Мы слышали недавно, как Шрила Гурудев рассказывал этот эпизод, как тогда, во время этих событий, сестра Шрила Свами Махараджа, которую все с любовью называли Пишима, Бхаватарине, звали ее, она сказала, в один момент она сказала Прабхупаде, она сказала: Прабху, ты видишь, что происходит в твоей жизни? Твое предназначение в том, чтобы быть преданным. Следуй этому, иди и будь преданным, проповедуй. Мы возьмем на себя бремя заботы за твоих родных и близких. And Prabhupada wrote, said now, after he left family life and situated himself in Vrindavan, he said, now that I am penniless, no one wants to have anything to do with me. И Прабхупада, после того, как принял саньясу и оставил семейную жизнь, ушел в Вриндаван, написал эти слова, он сказал: теперь, когда у меня нет ни копейки в кармане,
And he said, all that remains of my family life is a long list of names. And he wrote a postcard to Srila Guru Maharaj, saying, I am disgusted with human civilization. He said, I think the animals are more friendly to me. These are the sentiments of someone advanced in Krishna consciousness. Right. As the mundane life is falling apart, he's ultimately rejoicing at that. That's an opportunity for him to take exclusive shelter of Krishna. Такие чувства испытывают возвышенные преданные, когда мирская жизнь, материальные достижения исчерпывают себя, он радуется этому, принимая материальный крах, считая материальный крах, материальный неуспех возможностью для духовного прогресса. There's also something known as asura mohan, which means that which is meant to bewilder atheists or those lacking faith. Существует нечто называемое асура мохана, некие игры, которые призваны вводить в заблуждение людей, лишенных веры, атеистов. So even there are descriptions of the disappearance of Krishna. Существует описание ухода Кришны. Right, in the Bhagavatam, he's shot in the foot by a hunter. Говорится, что Кришна был ранен в пятку охотником. He's actually looking at Krishna's lotus feet, but he gets bewildered and shoots an arrow. Смотрел на лотосные стопы Кришны, созерцал, однако он впал в иллюзию, в заблуждение и выстрелил в него. It's part of Krishna's divine will. Все это является частью божественной. So if someone wants to believe that, here's their evidence. Все это божественная воля Кришны. Если кто-то желает верить в такое объяснение, в такую версию происходящего, Кришна позволяет ему видеть это так. When Srila Prabhupada was first in New York, he had a picture of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur on the wall. Когда Шрила Прабхупада жил первое время в Нью-Йорке, на стене его комнаты висела картина изображения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур. And one old devotee, I won't mention his name, but he shared this story with me when he first went. И один старый преданный, один из первых преданных Прабхупады, впоследствии рассказывал Махараджу этот эпизод. Следующий эпизод. One of his original disciples. Один из его первых учеников. He said he came to see him and he saw the picture of Saraswati Thakur, and Saraswati Thakur had glasses. Он рассказывал, что когда я впервые пришел туда, в комнату Прабхупады, я увидел на стене изображение Сарасвати Тхакура. Сарасвати Тхакура, он был в очках. And the boy thought, how can he be perfect? He's wearing glasses. И этот юноша, этот мальчик спросил Прабхупада, как этот человек, этот ваш гуру может быть совершенным? Ведь у него несовершенное зрение, вот он носит очки. So he left. И он ушел. He came back later. Впоследствии он вернулся. Probably they gave him a lot of prasadam. Может быть, они ему дали много прасадам.